ஆன்மீக பயணத்தில் நம்மளெல்லாம் வாழுகின்றோம். We are all deeply rooted in the spiritual path and living a spiritual life. நிறைவான தெய்வீகமான அனுபவங்களோடு நம்ம வாழுகின்றோம். We are living with a lot of divine experiences. தார்மீகமான பணிகள் ஆற்றுவதற்கு நம்மளுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பமும் கைகூடுகின்றது. To perform a lot of righteous deeds, we are getting many opportunities. நம்மளோட எல்லா வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் தேவை இருக்கு. We need all of this for our life. பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வைக்கணும், பலத்தை உயர்த்தி வைக்கணும், பாக்கியத்தை நம்ம அடையணும். We should let go of all the burden, increase our strength and get a lot of opportunities, the fortune. பாரத்தை எல்லாம் இறக்கி வைக்கணும்னா நிறைய தபசு தான் பண்ணணும். நம்ம If we let go of all the burden, then we have to do a lot of penance. ஈஸ்வர ஆராதனை தான் அதுக்கு ஏக மார்க்கம். The only method to do that is to perform spiritual practices and be in the divine path. வேற யாரும் இந்த உலகத்தில் நம்ம பாரத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க. Nobody will take our burden, only God can take our burden. ஆறுதல் கூறுவதற்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஆனால் நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை எடுப்பதற்கென்று யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. There will be a lot of people to console you, but to actually take your burden, there will be nobody. நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், மனோவேதனைகள், சாரீரிகமான வியாதிகள், நம்ம அனுபவிக்கின்ற வினைகள், இதுக்கெல்லாம் பரிகாரமாக்கும் ஈஸ்வர ஆராதனா. The problems, the difficulties, the suffering, the ill health that we have, the hurdles we have in our life, for all of this, the solution is only worshipping the divine. யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்தாலும் அந்த உதவிகளினால் ஒன்றும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியலன்னா கடைசியில் என்ன சொல்கிறோம்? பகவான் தான் சரணம்னு தான் சொல்கிறோம். No matter what we have, and we try all kinds of solutions, if we're not able to achieve, then finally we surrender to God. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் கூட டாக்டர்ஸ், நர்ஸெல்லாம் நிறையா முயற்சி எடுக்கும், ஆனால் அதில் இன்னொரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்க? கடவுளை கும்பிடுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. Even when someone is at a hospital and the doctor tried their best to help the patient to overcome the situation, finally they say it's only God who can help you. பாருங்க, எல்லாம் கடைசியில் அங்கே தான் பண்ண முடியும். Finally it will all end with God itself. பேஷண்ட்டும் டாக்டரும் நர்ஸும் எல்லாமே அவரோட கிரியேஷன் தானே. So the patient, the nurse, the doctor, all that is creation of God itself. எல்லாரும் கடைசியில் அங்கே தான் சரண்டர் பண்ணுறோம். Everybody has to finally surrender at the feet of the divine and merge with the divine. நர்ஸுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும், டாக்டருக்கு பிரச்சனை வந்தாலும், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும், நோயாளிக்கு பிரச்சனை வந்தாலும், எல்லாம் கடைசியில் எங்கே போய் சரண்டர் ஆகும்? Irrespective of who that person is, whether it's a nurse or a doctor or even the hospital or the patient, finally we look up to God itself and we surrender to God. நம்ம தான் கடவுள் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கு. Only God is above all. ஈஸ்வர ஆராதனா. That's why Babaji says always perform worship to the divine. ஒரு நாளைக்கு நம்ம கைவிடக்கூடாது. Not a single day we should let go of it. Every day we should perform our prayers and worship. ஒரு மரத்துக்கு மேலே ஏறிட்டு ஒரு பழம் எடுக்கணும்னு நம்ம நினச்சா, மரத்தோட ஒத்துழைப்பு இருந்தாலும், பழம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவில் இருந்தாலும், நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தால் தான் அந்த பழம் நம்ம கையில் கிடைக்கும். Even though we have to climb a tree to pluck the fruit, and even if the tree is in aid of you, and if you have the strength to do it, you have to make that effort to climb the tree to pluck the fruit. That is your effort. அந்த முயற்சி எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு சக்தி வேணும்ல. To make that effort to even climb, we need that strength, with that energy. அந்த சக்தி தான் நீங்கள் ஈஸ்வர ஆராதனையிலிருந்து சாதிக்கிறீங்க. That energy we derive out of performing worship and prayers.
கும்பிட்டா உங்களுக்கு ஒரு சக்தி வருதுல்ல. When we pray, we'll get strength and energy, isn't it? நல்லா கும்பிட்டுட்டிங்கன்னா நெருப்பில் நடந்தால் கூட உங்களோட காலுக்கு சூடு தெரியாது. If you pray very deeply and gain that energy, even if you walk on fire, the fire will not hurt your leg. நீங்கள் சமயபுரம் கோவில் எல்லாம் திருவிழா நடக்கும்போது பூ மிதிப்பாங்க. ஒரு 100 மீட்ரு அளவிலெல்லாம் நெருப்பு அப்படியே போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே நடப்பாங்கல்ல மக்கள், ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெருப்புக்கு மேலே நடந்து போவாங்க. பாருங்கள், அந்த சக்தி எங்கேருந்து வந்தது? சும்மா இப்படி ஒரு நெருப்பு பக்கத்தில் போனாலும் நமக்கு சுடுது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த சக்தி எங்கேருந்து வருது? ஆழமாக கும்பிட்டா சக்தி வரும். நமக்குள்ள எல்லாம் அந்த சக்தி இருக்குது. நம்மளும் காப்பு கட்டி விரதம் பிடிச்சா நமக்கும் அந்த சக்தி வரும். காப்பு கட்டி மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி அந்த விரதத்தோடு இருந்தால் அந்த பராசக்தி நம்ம உடம்புல வரும். அந்த பராசக்தி வந்தால் நம்ம நெருப்புக்கு மேலே நடந்தாலும் அது பூவில் மிதிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் நமக்கு. பூ மிதிக்கிறோம் இப்படிதானே சொல்லுவாங்க. இப்போ அழகெல்லாம் குத்துவாங்கல்ல, பழனிலெல்லாம் போய் பாருங்கள், தைப்பூயத்துக்கெல்லாம் உடம்புலெல்லாம் அப்படியே சூலமெல்லாம் குத்தி வேல் குத்தி அப்படியே ரதமெல்லாம் இழுப்பாங்க. அப்படியே உடம்புல உப்பு போட்டுட்டு. இந்த சக்தியெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? அப்புறம் அந்த அழகெல்லாம் கழட்டுனா அந்த அடையாளமே இருக்காது. விபூதி பூசி விட்டு அந்த அடையாளமே போயிடும். அப்போ இந்த சக்தியெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? இப்போ நமக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி இருக்குது. அந்த சக்தியை நம்ம உணர்த்தணும். அந்த சக்தியை நம்ம உணர்த்தணும். அதுக்குத்தான் நம்ம உள்ளத்தொரு நிலைப்படுத்தி அனுஷ்டானத்தோட வாழுகின்றோம். அனுஷ்டானம். Babaji says that in Samayapuram, in Tamil Nadu, there's a beautiful temple of the goddess. There they perform this feat every year during the festival, that people walk on fire. How are they able to walk on fire? Babaji says you can't even touch this fire for a second, it will burn your hand. How are you able to walk bare feet on fire? That's because they are in penance. They make a resolve and they are in penance and they attain that energy. They invoke the goddess within them and then with confidence they can walk. They can never feel the fire. They feel they are walking on a bed of flowers. It will be like that. That energy, Babaji says, is within us. We have to invoke that energy. That energy is responsible to achieve everything in our life. Similarly, in Palani also, during the Thaipuram, Babaji says they'll poke the veil through their skin, through their mouth. They actually take hooks on their back and they even draw the chariot with those hooks that is tied to their back. They can't even feel the pain. There is no blood. How is it possible? After that event, you can't see any scars on the body. Nothing you will see on the body. All this is possible because of the penance that they have done and they have attained that energy. There is that Shakti within us, that Parashakti will come inside us and will give us the strength and energy to perform any feat that we want. Babaji says, through penance, through prayers, through worship, we invoke that. அதுக்குத்தான் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் கடவுளுக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்தானம் கொடுக்கணும். That's why in our life we should give the highest position to God. எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருந்து தான் வந்திருக்கு என்று நம்ம உணர்ந்தால் போதும். We have to realize that everything has come from that we must know always. நம்ம உழைச்சி மார்க்கெட்டில் இருந்து சாமான்கள் வாங்கி சமைச்சு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். We should never think even for a single moment that we are working very hard and through the money that we have earned, we are buying all the goods
and we are buying all the ingredients and we are cooking and living our life on our own. You should never think like that. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ. Only God is responsible for all of this, and He is giving us the strength and energy to do all this in our life. நிறைய உழைப்பு இருந்துட்டும், சமைக்கக்கூடிய அளவில் எல்லா வசதிகளும் இருந்துட்டும், சமைச்சு வச்சதே சாப்பிட முடியாமல் எத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில். There are so many people in this world who have all the facilities and comforts in their life, who are able to cook also, but they are not even able to eat the food they've cooked also. There are so many people like that. எல்லாமே இருந்துட்டும் எதுவும் அனுபவிக்க முடியாமல், மன வருத்தங்களோட, எந்த ஒரு உறவுகளோடும் உறவு கொண்டாட முடியாமல் அநாதமாக அலையிறவங்களை எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. There are so many people who have everything, but they don't have any relationships. They're not able to experience anything in their life. They're just roaming around. அதுதான் எல்லாமே இருந்தாலும் எதுவுமே இல்லைனாலும் பகவான் இருக்கிறார் என்றொரு நிறைவான நம்பிக்கையோட நம்ம வாழணும். No matter what we have or we don't have, we should always have the deep faith and devotion that God is with us and God is doing everything for us. அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மளோட எல்லா வாழ்க்கையில் மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம். That faith itself is our mother, father, guru and God. That is everything in our life. நம்பிக்கை ஒன்று இருந்தால் எதை சாதிக்கணுன்றதுக்காக நம்ம இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கிறோமோ அதை சாதிச்சு தான் நம்ம இந்த லைஃப்பை பூர்த்தி செய்ய போகிறோம். If we have that deep belief and faith, whatever we came here to fulfill, we will be able to fulfill. நம்பிக்கை மட்டும் கைவிடக்கூடாது. You should never let go of that faith that you have. சோதனைகள் வரும், அதுக்கு சாதனை பண்ணுனா சோதனைகளை ஜெயிக்கலாம். சாதனை பண்ணணுன்னா நம்பிக்கை வேணும். You will definitely experience a lot of difficulties, but only if you perform your spiritual practices, you will be able to overcome all of that. நம்பிக்கை வச்சு சாதனை பண்ணணும். So you should have a lot of faith and then perform these spiritual practices. சொல்லுவாங்கல்ல, நம்பிக்கையோட கும்பிடுங்கன்னு. That's why it is said that you should always pray with that belief, that faith. கட்டாயம் நல்ல முடிவு வரும். Then you will get good results. அதனால தான் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஈஸ்வர சங்கல்பம் ஒரு நாளைக்கு கைவிடாமல் ஆழமாக அந்த சங்கல்பத்தில் வாழணும். That's why not even a single day we should miss. We should live in the resolve of the divine itself and hold on to that faith. ஈஸ்வர சங்கல்பம், ஈஸ்வர ஆராதனா. So be in the resolve of the divine and worship the divine. ஈஸ்வர சக்தி, ஈஸ்வர சக்தி, ஈஸ்வர பிரசாதம். That God's energy and the grace of the God is what we require. சங்கல்பம் இருந்தால் ஆராதனை நடக்கும், ஆராதனை நடந்தால் சக்தி வரும், சக்தி வந்தால் பிரசாதம் வரும். If you have that strong resolve, you will perform the worship. When you perform the worship, you will definitely get that energy. And once you get that energy, you will receive the grace of the divine. கனடா ஞானஜோதி வேலாயுத சுவாமியோட பாதபத்மத்தில் நம்மளுடைய மனசை அஞ்சலி சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி பாவனை பண்ணுங்க. You should feel that you're offering very deeply the prayers from your heart to the deity here, that is Gnana Jyoti Velayuda Swami. இந்த பூமியில் நம்மளுடைய எல்லாம் பக்தி பூர்வம் சேவையில் சுவாமி பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். In this land, the God should be effulgent and should be physically present in our prayers and in our devotion. பகவானுடைய சங்கல்பம் என்னமோ அதுவே குறையில்லாமல் நடக்கும். பகவானோடு நம்ம எப்போவுமே ஐக்கியமாக இருந்துட்டோம்னா நமக்கு அனுகூலமாக எல்லாம் நடக்கும். As per the design resolve, everything will take place without any inadequacies. There will always be abundance.